love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello, welcome back to Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。其实好久没有感冒，因为你喉咙痛。最近其实还蛮照顾好身体哦，这个防疫力要够。可是喉咙痛的话，还是去看个医生。那就赶快去看医生。Yeah, you gotta take some time off to maybe go see a doctor. So this whole month, we're teaching you the phrase 请假。呛尬。呛尬 okay? It could mean take a vacation, but if you just want to take an afternoon off or a day off to go see the doctor, 也是一样，请假呛尬。好，我们来听这个对话。我喉咙很痛哦。係咩？不會寒到誒。我等下想請假去本先生看。先生就是醫生，對不對？對，先生看。看要去看他了。對。Yeah, gotta go visit the doctor. So apparently this person is going to take some time off later to go see the doctor. 应该是在上班嘛，然后一定要去请个假，赶快看一看吧。对，所以第一句话呢，他就说啊，我的喉咙好痛哦 ，I have a sore throat. 我喉咙很痛哦。我喉咙很痛哦。痛 means painful, it hurts. 很痛 that means it hurts a lot.Okay, 那是不是快感冒了 ？Are you catching a cold? 係唔係會寒到咧？係唔係會寒到咧？寒到，我就寒到，就寒到的話就是感冒了，感冒，就冷對 ，cold， 其實英文也是如此 ，cold 很冷，其實是會感冒一樣的一個字哦。寒到 that means cold, or to catch a cold is also like English the same word. 哦 ，OK， 所以呢，他說我等一下呢想要請假去看醫生。我等下想請假。我等下想請假。去本先生看。去本先生看 ，OK, that just means go see the doctor, to allow the doctor to see me 这样子。先生。好，那我们现在就来再蕊几个单字喽。好。这如果万一你生病了，就会用到这几个单字，包括喉咙痛 ，your sore throat， 喉咙痛，喉咙痛 ，OK， 感冒，寒到，寒到 ，OK, that is catching a cold, and then finally to go see the doctor, 医生，先生，先生 ，OK， 好，我们再次听这个对话。我喉嚨很痛哦。係咩？不會寒到誒。我等下想請假去本先生看。And this month, we're teaching you how to say take some time off or take a vacation. It's actually all the same term, 请假. 請假. 請假. And hopefully everyone stays healthy. That does it for today's Practical Hakka on ICRT. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.